Welcome to Apple Tree Channel. New York, New York. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми з вами робимо огляд на урок Нью-Йорк, Нью-Йорк. Будемо говорити про це місто. Працюємо з вами з усіма видами діяльності на сторінках 135, 136, 137 нашого підручника. Speaking. So, can you think of some famous cities in the world? Чи можете ви згадати якісь відомі міста світу? What are these cities famous for? Чим вони відомі? What do you know about New York? Що ви знаєте про Нью-Йорк? I know that there is a Statue of Liberty. So, do the quiz, listen and check your answers. So, New York City means A. Yes, New York City. NYC скорочено, це скорочення від, здається, New York City. The nickname of the city is the Big Apple. Кличка, так, прізвисько цього міста – Велике Яблуко. All the taxi cabs in the New York are yellow. Здається, що всі таксі у Нью-Йорку жовті. Manhattan is an island. Манхеттен – острів. Why is New York the city that never sleeps? Because it's busy day and night. Тому що там постійний рух. І вдень, і вночі. Okay, so now let's listen and check. NYC stands for New York City. The nickname of the city is the Big Apple. All the taxi cabs in New York are yellow. Manhattan is an island and a part of New York. Indians called the area this name. New York is the city that never sleeps, because it's busy day and night. Most of the shops work 24/7. There are lots of tourists and local people in the streets. Okay. So, отже, ми все зробили з вами правильно. So, New York is a city in the north of the USA, on the east coast next to the Atlantic Ocean. Нью-Йорк – місто на півночі США, на східному узбережжі поруч з Атлантичним океаном. So, there are about 8.5 million people. В ньому проживає 8,5 мільйонів людей. There are over 200 languages, які розмовляють на 200 мовах. There are 270 skyscrapers. 270 хмарочосів там. There are 5,000 street food stands. There are 468 underground stations. There are 13,000 taxi cabs. Отже, там також знаходиться 5,000 закладів харчування вуличних, 468 станцій метро і 13 тисяч таксі. New York's got 5 boroughs, parts of the city. У Нью-Йорку також 5 районів. Частину міста. Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens and Staten Island. So it's interesting. All streets in Manhattan run east-west and all the avenues north-south. Усі вулиці в Манхеттені ідуть з сходу на захід. І всі проспекти з півночі на південь. They go only in straight lines and have numbers but no names. Вони йдуть лише прямими лініями і мають номери без імен, без назв. So, now let's look at the pictures and match the sites with their names. Погляньте на малюнки, поєднайте відомі місця з їхніми назвами. Ну, The Statue of Liberty, D. Хто ж її не пізнає? Статуя Свободи. The Brooklyn Bridge, F. Бруклінський міст. So, Times Square. Empire State Building одразу давайте. Empire State Building, B. So, далі у нас Central Park, A. So, а ось Broadway і Times Square треба подивитися. Отже, і у нас Broadway. І Times Square, C. Okay, well done.
So now let's read the text and find the name of a street. Ми зараз маємо з вами прочитати текст і знайти назву вулиці. The name of a river, назву річки. The name of a skyscraper, назву хмарочоса. And the name of a park, назву парку. So, працюємо з вами на сторінці 136. Увага. So, hi, I am Oliver. Welcome to Manhattan Island, New York. Радий вас зустрічати на острові Манхеттен, Нью-Йорк. The main site of New York is the Statue of Liberty. Головна цікавинка Нью-Йорку – це Статуя Свободи. So, it's a national symbol of freedom. Це національний символ свободи. So you can see it on Liberty Island from the Hudson River. Ви можете бачити її на острові Свободи з ріки Гудзон. New York's main historic symbol is the Brooklyn Bridge on the East River. Головний історичний символ Нью-Йорку – це Бруклінський міст на східній річці. East River, назва її така, так? Most of the city's famous places are in Manhattan. Більшість відомих місць цього великого міста знаходяться саме на Манхеттені. Wall Street is an old street. Wall Street – це вулиця Wall, так, це стара вулиця, стара. So, there are a lot of big banks. Там багато старих банків, великих банків, вибачте. Fifth Avenue is full of expensive hotels and shops. П'ята авеню забита, славиться своїми дуже дорогими готелями і магазинами. Broadway is very well known for its theaters, cinemas and shows. Бродвей відомий своїми театрами, кінотеатрами і шоу. Times Square is the tourist heart of the city. Times Square, площа Times, так, це туристичне серце міста. New York is the city of skyscrapers. The Chrysler Building and the Flatiron Building are two famous buildings in the city. Отже, назва будівлі Chrysler і Flatiron – відомі будівлі в місті. The Empire State Building is popular in the whole world. Empire State Building популярна в цьому світі. It's the symbol of New York. Це символ Нью-Йорку. New York City. Another famous place is Central Park, a huge public area in the city center. Іншим відомим містом є Центральний парк, величезне місце для загального користування у центрі. So, there are lots of gardens, lakes and ponds there. Там багато садів, озер і ставків. It's my favorite place in the city. At weekends we often come here for a picnic or a boat ride with family. Це моє улюблене місце у цьому місті, так, у Нью-Йорку. На вихідних ми часто сюди приходимо на пікнік або покататися на човні з родиною. I also like rollerblading. Я також тут люблю кататись на роликових ковзанах. There is something for everyone in the Big Apple. It's amazing. У цьому великому яблуку є щось для кожного. Big Apple мається на увазі, це прізвисько Нью-Йорку. It's amazing. Це дивовижне місто. So, отже, we have to find the name of a street. І так, назва вулиці, де у нас у тексті шукаємо, Wall Street, так? Далі, the name of a river. River. Тут у нас є і Hudson River. Так, і East River. Окей. The name of the river. Окей. Two. Нехай це буде Hudson. The name of a skyscraper. І так, назва хмарочосу. Skyscrapers – це ось хмарочоси у нас ідуть. І, в принципі, Empire State Building також. Так, і the name of a park. Назва парку. Central Park. The name of a park. Central Park. Task 4. Listening. So, read the sentences. Прочитайте спочатку ці речення. Put their numbers in the correct column. І поставте номери цих речень у правильну колоночку. Which place are they talking about? Про яке місце вони говорять? Listen and check. Послухайте і перевірте. Okay. The Empire State Building, the Statue of Liberty and Central Park.
So, it was in many famous films. Він був у багатьох відомих фільмах. Ну, до речі, і Statue of Liberty, і Empire State Building у багатьох фільмах. Ну, нехай буде Statue of Liberty. It is 93 meters tall. Ну, знову ж таки, я гадаю, що це The Statue of Liberty. Ну, можливо, помиляюсь. 93 метри заввишки. So, you can find squirrels, pigeons and polar bears here. Ну, мабуть, що це Central Park. It was the tallest building in the world for 40 years. 40 років, да, це було найвища будівля у світі. До того, як побудували, здається, Бурдж-Халіфу. There are 1,872 steps and 73 elevators. Ну, це теж, мабуть, Empire State Building. 5. So, tourists can go up to the 102nd floor. Ну, мабуть, також Empire State Building. So, there are sculptures, bridges, fountains and benches. Central Park. Тільки Central Park це третє, да? Так, 7. It was a gift from a different country. Оце Statue of Liberty, точно, тому що французи подарували американцям статую свободи. І в розібраному вигляді переправили через Атлантику. Окей. Ну що? Listen and check. Перевіримо тепер, в чому ми були праві, в чому ні. The Empire State Building is 381 meters tall. Today, it is the 22nd tallest building in the world. But in 1931, it was the first over 100-story building. And for 41 years, it was the tallest in the world. There are 1,860 steps and 303 floors, 6,500 windows, and 73 elevators. The 86th and the 102nd floors are open to the public. The view of the city from the top is impressive. It was in about 90 movies, like King Kong, The Day After Tomorrow, The Amazing Spider-Man, and many more. Statue of Liberty was a gift of friendship to the United States from the people of France. Its height from ground to torch is almost 93 meters. There are 354 steps to the crown. There are 25 windows in the crown. The 7 rays of the crown stands for the 7 seas, the continents of the world. Central Park is the heart of the city. Tourists and local New Yorkers come here for walking, running, or just relaxing. There are all kinds of animals and birds, from polar bears and red pandas in the park zoo to opossums and squirrels, ducks, owls, and pigeons around the area. There are 51 sculptures, 36 bridges, 7 fountains, and over 9,000 benches. One of the famous monuments among kids is a bronze statue of Alice in Wonderland and her friends. Окей. Ну, отже, ми були праві у всьому, крім everything but the first one. It was in many famous films, it was the Empire State Building. Окей. Ну, в принципі, Statue of Liberty також була in many films, як і Central Park. Окей, well done. So, write in. Look at the photos, page 137. So, of the city in the past and now. Погляньте на фото міста минулому і зараз. What was different? Що було по-іншому, так? Write sentences with the given words. Треба написати речення з даними словами. І так, house, будинок, light, світло, світло на вулиці мається на увазі. Carriage with horses, це ось ці екіпажі з конями. Bus, автобус,
телефон, cinema, кінотеатр, skyscraper, хмарочос, tourists, туристи, theater, театр, shopping mall. Окей. Так, shopping mall – це великий гіпермаркет, де можна скупитися. Underground, метро, and car, машини. І так, there are crowds of people in the city today. Сьогодні у місті багато людей. There weren't so many tourists in New York in the past. У минулому в Нью-Йорку не було багато туристів. Ну і так можна про кожне написати. І так, there's an underground in the city today. І в минулому написати, що there wasn't an underground in New York in the past. І так з приводу кожного. There's a cinema maybe in the city today. There wasn't a cinema in New York in the past. So there are lots of cars in the city today. Давайте ще про машини напишемо. There are lots of cars in the city today. Зараз у місті багато автівок. У минулому пишемо there weren't any cars in New York in the past. Не було взагалі автівок так у Нью-Йорку в минулому. Ну, на цьому фото ми їх не бачимо, можливо, так? Напишіть якомога більше речень. Перше речення ви пишете про те, що сьогодні є в Нью-Йорку. Друге речення про те, що було або чого не було у Нью-Йорку в минулому. Користуючись тим же самим словом. Слова змінюйте. Може бути множина слова, або залишите це слово в однині. So, task 6. So, imagine you can go to New York. Write 3 places you want to see and 3 things you want to do. Give your reasons why. І так, уявіть, що ви можете поїхати до Нью-Йорку. Напишіть 3 місця, що ви хотіли побачити, і 3 речі, що ви хотіли б зробити. Give your reasons why. Поясніть, чому. Окей, ну давайте подивимося. Отже, які там у нас є місця в Нью-Йорку. So, I want to visit Central Park. І треба пояснити, чому, так? Because I want to see lakes, beautiful places, yes, different animals in this place. So I'd like to visit the Statue of Liberty, yes, and I want to go up on the Statue of Liberty in order to watch the beautiful scenery around, щоб подивитися навколо на красиві пейзажі. And, of course, I'd like to visit maybe the Brooklyn Bridge, because it's one of the oldest bridges in the USA. Хотіла б побувати на цьому мості, тому що він один із найстаріших. Task 7. Talk about your city, town, village in the past. Поговоріть тепер про своє велике місто, якщо ви живете в великому місті. Town – містечку, village – селі, про його минуле. Write and or but. Напишіть у пропусках and, і, or або, і, or або, but, але. І так, note. And, це все сполучники. And, яке перекладається як і. Links similar ideas. Він поєднує цей сполучник схожі ідеї. Or поєднує альтернативні ідеї. Подібні ідеї в негативному реченні, заперечному реченні. Or links alternative ideas, similar ideas in negative sentences. But, але, links contrasting ideas. But, але, поєднує ідеї контрасту, які контрастують, протилежні ідеї.
Ну, давайте прочитаємо зараз з вами. І так, people didn't have electric lights and telephones in their houses. Or telephones, до речі, да? In their houses. У людей не було ні електронних, навіть не електронних, електричних, так, електрики, коротше кажучи, або телефонів у будинках. Так? Окей. In 1900 there was a library and a school in my town. So there was a train station, but there wasn't an airport. Бачите, контрастуючі ідеї. Був залізничний вокзал, але не було аеропорту. The town didn't have a swimming pool or a shopping center. У місті не було басейну або торгового центру. There was a river, but there wasn't a bridge across it. Була річка, але не було мосту. There were lots of big buildings and busy roads. Було багато висотних будинків, великих будинків і дуже-дуже насичений рух на дорогах. Ось такі у нас справи з нашими лінкерами. So, and now let's write about your favorite place in your city, town or village. Напиши про своє улюблене місце в своєму місті, містечку або селищі. What is your home place famous for? І ось, будь ласка, діти, у вас є вже приклад, писати додатково щось немає мені потреби. My favorite place in my city is the cinema. Моє улюблене місце у моєму місті – це кінотеатр. Отже, ви можете змінити слово city на town, village, наприклад, так? Ну і, відповідно, назва улюбленого місця. Замість cinema можете написати your place. So, we go there with the family for a new film every month. Якщо це, наприклад, моє улюблене місце – парк, то ми ходимо туди з родиною to play. Так, to play, to rest. My city is famous for the beautiful park. Моє місто також славиться, так, відоме своїм красивим парком. People from other countries, from other cities, вибачте, often come to visit it. Люди з інших міст часто приїздять, аби відвідати його, цей чудовий парк. Окей, візьміть цей опис як приклад для свого маленького висловлювання. So, that's all for today. Сьогодні у нас був урок присвячений Нью-Йорку, відомому місту. На наступний урок ми з вами трошечки поринемо в історію Нью-Йорка, a little bit of history. Будемо з вами також працювати разом. Сподіваюся, що за один урок розглянемо повністю цей маленький розділ. Маленький, але він такий дуже насичений і дуже цікавий. That's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. See you!